Breathing in, I go back to the island within myself. There are beautiful trees within the island. There are clear streams of water. There are birds, sunshine and fresh air. Breathing out, I feel safe. I enjoy going back to my island. Breathing in, I go back to the island within myself. There are beautiful trees within the island. There are clear streams of water. There are birds, sunshine and fresh air. Breathing out, I feel safe. I enjoy going back to my island. Breathing in, I go back to the island within myself. There are beautiful trees within the island. There are clear streams. Killing in the world, in my thinking or in my way of life. Seeing that harmful actions arise from anger, fear, greed, and intolerance, which in turn come from discriminative thinking. How will cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to evils in order to transform violence, fanaticism, and dogmatism in myself and in the world. Our insights about this mindfulness training on reverence for life through a skit, and this is how teens usually eat. 1, 2, 3, action, goes. Awesome, good. So nobody pays attention to the food. The texting messages, they are talking on the phone, they are complaining about the food being yucky, they're talking to each other, complaining everything. So then, this one person, a friend, who would like to share a story that she learned as a child. Come up, come. Here's the microphone. Sorry. And so, and the two. Okay, let me tell you a story. A long time ago, there were a couple, and they were very, very, very rich. They didn't care about their food, and they just ate whatever they want, and it was just very little, and they would throw the rest away, even though it was perfectly good food. Garbage. So, what's your high score in Flappy Bird? For real.
and then they threw all their food down the drain that they didn't want. Don't eat that. It's not even proper food. And they had a poor neighbor, and that poor neighbor noticed how so much food was being thrown away, and he decided to collect the rice and collect the food and dry it out and preserve it so that he could eat it. What are you doing, you filthy beggar boy? Get out of my neighborhood, bro! Get out! That should be a security problem right there. Shut it alone. And as the years went by with the rich couple living like this, they soon were reduced to poverty and were very, very poor. Meanwhile, the neighbor, with all of his collected food, became more well off and well fed. Please, for my family, we have no food. Please, somebody help me, please. Mi amigo. They were soon reduced to going over to their once poor neighbor and begging for his food and hospitality. It's good to have us so much. How could you have this finest food? I've never tasted those before. So good, my friend. Dude, it's the food that you threw away in the drain. What? Yeah. Well, I was eating my nasty stuff that I threw away. That is the nasty stuff, bro. But Be grateful. I picked it up after you. But You want a star? No. Huh? No. What? I threw it down the drain. It's supposed to be like all gone now. It's like 5 years ago. And I preserved it. What did you say? Preserved it, bro. They're angry refrigerator now. You know that, right? And they could not keep that long. Well, I dried it and I roasted it. That preserves the freaking rice. What did I say? Just stay salty. Like this. Thank you. Scavenge. Does this make you want to change how you eat your food now? How would you like to eat the food now, Come? You're grateful? Okay. Anybody else? Eating in silence. Reading the 5 constipations. Okay, you got the message?
The fourth mindfulness training, loving speech and deep listening. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability to listen to others, I am committed to cultivating loving speech and compassionate listening in order to relieve suffering and to promote reconciliation and peace in myself and among other ethnic and religious groups and nations. Knowing that words can create happiness or suffering, I am committed to speaking truthfully, using words that inspire confidence, joy, and hope. When anger is manifesting in me, I am determined not to speak. I will practice mindful breathing and walking in order to recognize my anger and look deeply into its roots, especially in my wrong perceptions and lack of understanding of the suffering in myself and in the other person. I will speak and listen in a way that can help myself and the other person to release the suffering and see the way out of difficult situations. I am determined not to spread news that I do not know to be certain and not to utter words that can cause division or discord. I will make daily efforts in my speaking and listening to nourish my capacity for understanding, love, joy, and inclusiveness, and gradually transform anger, violence, and fear that lie deep in my consciousness. Okay, so we're going to do a skit. So this is the mother. We have the mother, the son, and the father who came back from a retreat. So there's going to be a dispute between the mother and the son. And here goes. First time rehearsing. First time rehearsing. Come on, girl. Come on. Fly high above the sky. Yes. One point. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4. Mẹ ơi, thiệt tình á, con sắp biết record 5 điểm của con rồi. Chơi luôn rồi. Mẹ có gì thì nói từ từ đi. Chồng ơi, dạ phòng chưa? Dọn phòng thì ngày nào cũng dọn, dọn phòng là chuyện cái đời, nào dọn mai dọn mới dọn mai. Cùng quá, con nó chơi với con đâu cái app này cho mẹ dọn phòng này. Từ chờ chút nha. Nước thì nước Mỹ tao đánh bây giờ. Còn cảnh sát à. Ở Mỹ chứ có nhân quyền nha. Đợi ba mày về đi, ba mày sẽ xử mày. Ông đi rồi, chưa về đâu. Ông ở đâu rồi? Ai biết ông. Chơi hoài, mẹ nhìn con đi. Ba mày về kìa. Gì vậy? Nói vô tới nhà mà nghe chửi lộn tung sình Trời vậy. ơi, kêu nó dọn phòng. Chuyện gì mà làm bà chửi vậy? Con đâu? Đi đây, đi đâu? Giận nhiều quá mà muộn chứ. Ở muộn biết nha, dân già lắm. Con thấy phòng nó chưa? Sao? Phòng nó hơn bà đẻ đó. Còn bà hồi đó bà cũng đẻ nó giống vậy thôi. Cái bên ai vậy? Không, tôi binh hai mẹ con hết. Nói nè, mà thấy không, giận nhiều quá, nhìn nó già, bà thấy tôi không? Tôi mới đi từ cái mindfulness training, mới có 2 ngày thôi. Mai gì? Mindfulness training, wake up retreat. Quét cấp cái gì? Trời ơi, tiếng Anh của tôi vợ ông nói gì vậy? Khóa tu cho mấy người trẻ. Mới đi có... Tôi già vậy mà còn gì? Bà thấy tôi cũng già vậy không? Tôi mới đi có 2-3 ngày mà nhìn tôi trẻ hơn người đó. Cái phong độ hơn không? Còn phải tập
mình phải tập hít thở vô thở ra, phải đè nén cơn giận mình xuống. Các bạn làm theo tôi nè ha, 2 chân dang ra. Cái này tôi coi trong phim công phu. Chậm phải ngồi xuống, lại để tay lên bụng. Các ba con tham gia được không vậy? Con sức này. Tập theo ba nè. Dạ hai mẹ con để tay lên bụng, nhắm mắt lại, hít vô, mình biết mình hít vô, thở ra, mình biết mình thở ra, hít vô, thở ra. Sao mà thấy sao? Có thấy bớt giận chưa? Trời, cái phòng chưa dọn. Tại vì con nó còn nhỏ, mình phải nói những lời nhỏ nhẹ, ngon ngọt đối với nó, giống như là mấy lời mà hồi đó tôi nói với bà ở chung cư. Mình phải nói với nó sao mà nó nói lời ngon ngọt nó mới nghe theo mình, hiểu biết không? Đúng rồi các bạn, đúng rồi. Nói đúng rồi, bà thử bà qua bà nói với nó thử thôi, nó có nghe không? Dạ, không nói với nó trước đi. Cũng được không? Con Dạ dạ. Nghiêm thì ngày ba cho chơi 1-2 tiếng cho nó vui thôi. Dạ. Còn mấy giờ kia thì con cũng phải dọn phòng. Con là ngoan, ba sẽ chở con đi kẹo. Ba cho con đi theo retreat được không? Được. Ở đằng sau đó là intro lắm. Nhiều thầy cô phải không con? Dạ. Con giỏi thấy không? Bà thấy tôi nói không? Sao đi Không, bà phải thay đổi giống vậy nghe chưa? Thank you guys. Clean my room now. Ra. Our group going to present the 5th mindfulness training, and it's nourishment and healing. Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I am committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society. By practicing mindful eating, drinking, and consumption, I will practice looking deep into how I take in edible food, sense impression, meditation, and consciousness. I'm determined not to use alcohol, drug, gambling, or any other product which contain toxins, such as website, electronic game, TV programs, films, magazines, books, and conversation.
I will practice looking back to the present moment to be in touch with the refreshedness, healing and nourishing element in me and around me, and not letting regrets and sorrow drag me back in the past, nor letting anxiety, fear, or craving pull me out the present moment. I am determined not to try to cover up loneliness, anxiety, or other suffering by losing myself in consumption. I will make every effort to consume in a way that preserves peace, joy, and well-being in my body and mind, and in the collective body of mind of my family, my society, and our earth. And our group gonna do a skit for the team, and we just talk about it, so we haven't really practiced. So again, we're gonna rehearse. Yeah, we're the only team that rehearse. So one beautiful summer, a Vietnamese American and her American friend go back to Vietnam. Hi Jeff, I'm going back to Vietnam for a visit. Would you like to come with me? Sure, yeah, that sounds fun. By the way, since you want to come, do you have any extra room in your luggage? Yeah, I got a little room, sure. You know, I have a lot of relatives in Vietnam. They want chocolate, they want green eagle ornaments, they want lotion, they want everything. So I have lots of things. So here's some stuff. Put in your luggage for me. Okay, sure. None of it's going to get me in trouble, is it? No, not illegal. Okay. Not illegal. So Vietnam, fly. Hi uncle, hi auntie, long time no see. So good to see you. Long time, how are you? Oh, you speak English? Yes. This is convenient for me. How are you? Trời ơi, cậu của con là hổm rại là chỉ cứ mở cuốn sách ra mà cứ practice hoài, nói về là gặp con là phải nói tiếng Anh đó. Ông nói đi. Đó, học đây học nên là nói được chút á, mà con về nên là không có việc gì nên cũng có chút tiệc đãi với con mà kêu bà khách sạn mà chưa kịp sạn nên con bà chạy ra đó quay đây là dịch quái á, con dịch mẹ Thôi con ăn được rồi, làm cho tụi nó ăn. tôi biết cháu nó về, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè, rau cải nè, chắc cháu nó bên đó thích ăn hoài. Tôi thấy nó là nó ăn thịt kéo nhiều. Ăn dịch đi thấy con ha, hai dịch đó là bắt. Chú với thím, con cảm ơn. Nhưng mà trước tiên để con nói cho người bạn Mỹ của con, khi không có biết cái chuyện gì xảy ra. They were telling me that for the Vietnamese culture, we usually greet our relatives from far away with good dinner or good lunch. So they would like to kill one of those dogs. With their family right there. To offer us lunch. So không, con nói với bạn đó là cái đó thật sự là thím nuôi là để nuôi, để dạy cho nó vui cho mấy đứa nhỏ thôi, chứ mà đừng nói cho chú biết nghe chưa. Ăn hôm nay nói gì bà? Tại ông ăn hoài, tôi đã nói là đừng có ăn thịt ăn cá nhiều quá, không có tốt cho sức khỏe nè. Lúc thì tôi nuôi tôi để dành cho nó ăn, nó mình thèm lắm, không ăn mà để dành cho nó ăn rồi mua để về để cho nó ăn mà. Tôi đã nấu canh nè, rồi tôi xào rau cải, rồi con có nhớ gì con nói là gia đình chưa? có đấy mẹ. Trời ơi, con mời bạn ngồi xuống. Jeff, please sit down. Kim nhớ con nói là con thích ăn cái gì đọt rau bí xào mỡ phải không? Rồi Jeff ăn không con ngon lắm. That is just a boiled vegetable and dipped with soy sauce. So, còn cái này thì đó là tofu xào rồi mà còn thiếu thì như thiếu món bà ơi. Gì nữa ông? Bà đẹp rồi bà giấu đây thêm cái gì nữa? Rồi it's okay. Bình rượu trắng của tôi
traditional Vietnamese wrestling. Sự chắc tôi. Thôi, ông nói là ông để nó làm kiển theo ông kiển không đi thôi, tôi muốn pha trà rồi. Mời cho cháu về nó dụng bầu nó về kể cho nó. Chú có nhớ con email mail computer. Con có nói với chú Thiếm là con ăn chay mấy năm nay rồi, cho nên là chú cũng cố gắng bớt ăn thịt lại, tại vì mấy cái con vật đó nó cũng có family của nó có gia đình của nó có ba, nó có mẹ nữa, rồi có con nữa, vịt con nữa, cho nên là chú Thiếm cố gắng ăn chay. Hôm nay con về, con cảm ơn chú Thiếm là muốn đãi cho con một bữa tiệc, nhưng mà con ăn rau luộc chấm nước tương được rồi. Còn cái rượu là con quit đi body cut từ ngày con ăn chay rồi, cho nên là con không uống rượu nữa. Bây giờ con chỉ uống tóm lời bữa nay không ăn thịt, không uống rượu. Dạ không. Đó, thấy chưa, kêu là làm thơ cháu đi mà mấy cái đó mà lo tiếng Việt. Tôi đọc được. Thì bởi vậy tôi biết, tôi chuẩn bị sẵn thôi, thì con uống trà nha, trà ngon cho đây là mời bạn uống. còn một ly kìa. I can fit the duck in my luggage. Ủa bạn con nói gì? Bạn nói gì? Can I take them home? Con sẽ đem con vịt đó qua Mỹ nuôi. Chứ vậy? Để tao ăn chứ để đem nó đi. You would bring the duck back to the US and continue to raise them. Ủa mở bé có vịt hả con? Be my pet. Cái gì nó nói? Nó nói là đem về nó nuôi để nó làm thú, nó thương đó mà. Trời ơi. Chú Thiếm thấy là người ta có lòng thương chưa, người ta có compassion, có lòng từ bi chưa, cho nên chú Thiếm cố gắng nha, ăn bớt ăn chay, chú cũng bớt nhậu nha. Không phải. Thôi cảm ơn con, rồi chú Thiếm cũng sẽ ráng bớt lại, thì con cũng biết mà, thì cái gì cũng từ từ, để từ từ Thiếm Thi khuyên chú nha. Thôi coi chú Thiếm cảm ơn tụi con về thăm chú Thiếm nhiều nhé. Cũng nghe lời bà, nghe lời cháu, với lời bạn nó, với lời bạn thân đồ, là sớm ở đây bữa thôi lâu quá về nó gửi nghe lời nó lần ăn để ăn một buổi tiệc vui trên mừng cháu về, lâu nó về hôm nay lâu quá nó về một lần. Thôi mình cùng ăn chay nha các cháu. Okay. I hear that there's one more family that would like to present a home training. Is that true? The real mothers. Dear friends, as an older group sharing, so we will have a skit for you, like the real model. Earlier it was fake, just joking, but now it's a real mother at home. So we will do this skit. We haven't practiced. I know all of you practice well, and they say that they old and they cannot be creative, but I think they're really creative. So be patient with us. Thank you. Dear brothers, sisters, and friends, I would like to introduce the typical family before they go to the retreat. And after that, you will see this
family after the retreat. So this is our skit. Enjoy. Yeah. On the 4 mindfulness training. Trời ơi là thơ. Đi làm về mà 7-8 giờ rồi mà không ai cơm được gì hết đây nè. Hai mồm. 2 con. Mẹ mới về. Nào thì đứa thì chơi game, nào là quay tivi, nào là đọc sách. Nói mà thằng không ly gì hết, thằng thèm trả lời nữa đó. Này, mẹ là Việt Nam nha, mẹ nói tiếng Việt không thôi đó. Đứa nào hiểu tiếng Việt là hiểu, mà không hiểu tiếng Việt đó thì không chịu thôi. Bây giờ mà qua cái tuổi rồi phải đi ra nấu cơm này cho nó ăn như này nè. Hút thế. Hòa lan cơm, đứa nào làm xuống lấy phụ bếp bên này đó. Ok, mommy. Mà mi vậy mà có xuống vậy? Ở đây mẹ nấu một mình, đưa chén bát một mình, xuống giang một mình. Cái gì mẹ làm mình hết á. Mẹ nấu ngon, mẹ nấu đi. Ôi chào ơi. Nói nữa thôi là hết nói rồi đó. Mà đưa cái lại xuống không vậy? Dạ, ok. Dạ nó xuống liền đó chứ. 5 minutes. I give you 20 minutes. Mà nghĩ á, 20 phút cũng xuống rồi chứ đừng có nói là 5 minutes. Xong rồi nè, lên ăn nè. Hòa làm mai không? Dạ. Xuống cơm. Ăn cơm là đuổi đó mà. Scary man. Trời ơi là trời. What's this noodle? I don't like noodle. Trời. Ngon là thịt cái đó. Xuống ăn chưa? Mẹ nấu còn thịt không à? Trời ơi. Ngày này là ngày mùng 1. Thịt đó là thịt chay. Con chế hả? Con ăn. It's not in grass. I don't like it. Then what do you like? I like McDonald's. Trời ơi, nấu xong rồi mà con lại mặc đi ra ngoài McDonald's mà mua đồ thức ăn McDonald's mà đem vào đây luôn à? Đó là pizza hot cho con đi. Chào ơi, vậy là mẹ phải lái xe đi ra khỏi cái xe rồi. Rồi đem vào đây. Mom, I have the phone number, so give me the credit. How about the food I already cooked? I don't waste my money. Thà để cái việc đó. You can invite your friends to eat. I don't think they want to eat tonight. Is eat nightclub at night. Mom, calm down. You can bring it for lunch tomorrow. I don't think you understand what I'm saying. Con hiểu mà. Không, mà nghĩ á, thì ngôn ngữ của các con á, là con hiểu theo cái các con của các con mới thôi. Con ngôn ngữ của mẹ á, là các con không hiểu thôi. Bây giờ xuống ăn cơm cho rồi. Có ăn không? Dạ. Xuống à. Ăn cơm á, thì có như chầm chầm từ từ. Chứ con mà lớp mình lít á, thì nhanh lắm. Rồi nào là Facebook, nào là Internet, nào là game, nào là movie. Cái đó thì coi như là coi như enjoy lẹ lắm á. Mom, chờ con chút bạn con gọi. Chà. So this is second scene after she went to a mindfulness retreat in Deer Park. Oh. Hòa Lan Trung kỳ này mày đừng con sao mà dễ thương vậy? Nụ cười nụ tươi ghê. Why are you so fresh today? Weird. I feel weird about you. Before, right? Mom, you're not yelling at us again. I know. This is the first time.
right, Mom. No, I understand you right now because Jesus went to the Wake Up program, so I think I understand better than before. Thank you, Mom. What did you learn about there? I learned how to eat mindfully. I learned how to calm myself, so I'm not saying back to you. I'm so happy. I learned how to listen to you. That's good. I feel relaxed and freedom. Mẹ, con hứa là con không chơi game nữa. Con sẽ giúp mẹ nấu cơm. Cảm ơn con nhiều, giỏi. Không có chi. Con hứa là con sẽ giặt đồ cho mẹ. Giỏi. Con yêu quý của mẹ. Oh, thank you. I love you too. Con hứa là con sẽ làm theo lời mẹ ngay từ lần mẹ hỏi con lần đầu tiên, không đợi mẹ nhắc lần thứ hai. Cảm ơn con nhiều. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you and you are in me. Because I am in you and you are in me. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because